against Iran. And I also condemn the subsequent attacks by Iran, violating the sovereignty and territorial integrity of Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world. Let me be clear, there is no viable alternative to the peaceful settlement of international disputes. Lasting peace can only be achieved through peaceful means, including genuine dialogue and negotiations. Mr. President, second, the facts. The situation on the ground is very fluid. There are many unconfirmed reports. Here is what we know. About 20 cities across Iran, including Tehran, Isfahan, Qom, Shahryar, and Tabriz, have reportedly been attacked. In Tehran, large explosions were reported in the district that includes the presidential palace and the compound of the supreme leader. Several high-ranking officials have reportedly been killed, including, according to Israeli sources, Iran's supreme leader Ali Khamenei, that I'm not in a position to confirm. Iran's airspace has been closed and the country is under a near-total internet blackout. The attacks have reportedly caused significant civilian casualties. According to Iranian media, an airstrike killed at least 85 people and injured many more at a girls' school in Minab, Hormozgan province, and the school in Tehran was also reportedly hit, causing 2 deaths. Mr. President, military action is expanding rapidly across the region, creating an increasingly volatile and unpredictable situation and heightening the risk of miscalculation. According to Israeli sources, 89 people have been injured in Iran's subsequent strikes on Israel, and there were also impacts in the occupied West Bank. Iran has announced that in reaction to US and Israeli airstrikes, it targeted US military assets in the region. These strikes have reportedly hit civilian areas and infrastructure in the countries that I have already mentioned. Indirect impact of falling debris was also reported in Lebanon and Syria. Most Gulf states successfully intercepted the Iranian strikes. However, the UAE reported that 1 civilian was killed by debris from an intercepted missile. In Iraq, there are reports of drone and missile attacks from both sides. There are also reports that Iran is closing the Strait of Hormuz for international shipping. Mr. President, the US and Israel attacks occurred following the 3rd round of indirect talks between the US and Iran mediated by Oman. Preparations had been made for technical talks in Vienna next week, followed by a new round of political talks. I deeply regret that this opportunity of diplomacy has been squandered. Mr. President, third, the region and the world need a way out now. I call for de-escalation and an immediate cessation of hostilities. The alternative is a potential wider conflict with grave consequences for civilians and regional stability. I strongly urge all parties to return immediately to the negotiating table, notably on the Iran nuclear program. I note that the US President has reportedly talked with leaders of Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates. Iran's foreign minister has reportedly spoken to his counterparts in GCC countries and Iraq, and everything must be done to prevent a further escalation. To this end, I call on all member states to strictly uphold their obligations under international law, including the UN Charter, to respect and protect civilians in accordance with international humanitarian law, and to ensure nuclear safety. Let us act responsibly and together to pull the region and our world back from the brink. Thank you. I thank the Secretary General for his briefing.
I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Monsieur António Guterres, pour son exposé complet et éclairant. Je remercie également la présidence du Conseil d'avoir permis la tenue de cette réunion dans de si brefs délais. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, a appelé à ce que le Conseil se saisisse d'urgence du sujet au regard de la gravité du moment que nous traversons. Monsieur le Président, cette région a besoin de paix. Et pour y parvenir, elle a besoin que l'Iran respecte ses obligations internationales. Nous sommes très préoccupés par le déclenchement de cette nouvelle guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. L'escalade en cours est dangereuse pour tous et elle doit cesser immédiatement. Fidèle à ses principes et à son attachement à la Charte des Nations Unies, la France appelle à la désescalade et elle rappelle que le respect du droit international est la condition de la stabilité et de la sécurité à long terme dans la région et dans le monde. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les frappes indiscriminées conduites par l'Iran contre plusieurs pays de la région. Il est primordial de veiller à la protection des vies civiles. Nous exprimons notre solidarité avec les pays frappés, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, et avec nos partenaires régionaux. Et nous sommes prêts à déployer les moyens nécessaires à leur protection s'ils nous le demandent. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos ressortissants au Moyen-Orient. Monsieur le Président, les événements de ce jour interviennent dans le contexte de la poursuite par l'Iran d'un programme nucléaire déstabilisant en violation de ses obligations au titre de son accord de garantie généralisée et des résolutions du Conseil. Depuis des années, en dépit des efforts diplomatiques déployés par la France avec ses partenaires du O3, l'Iran n'a pas saisi la chance de conclure un accord en vue d'un encadrement pacifique de son programme nucléaire. En parallèle, l'Iran a réduit sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui n'est plus depuis longtemps en mesure de garantir le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Depuis de longs mois, l'agence n'a plus accès aux sites les plus sensibles du programme nucléaire iranien. La transparence n'est toujours pas faite sur la situation du stock iranien d'uranium hautement enrichi à 60%, qui représente une quantité potentiellement suffisante pour produire une dizaine d'engins nucléaires explosifs. La situation est d'une telle gravité que nous avons été contraints en août dernier de déclencher la procédure de rétablissement des sanctions du Conseil de sécurité en réponse au non-respect manifeste et persistant par l'Iran de ses engagements. Au-delà de son programme nucléaire, ce sont également le programme balistique et les engagements et les agissements régionaux de l'Iran qui continuent de constituer des sources de déstabilisation majeures. L'Iran poursuit également une politique de déstabilisation systématique des pays de la région, à travers le soutien qu'il apporte à ses affidés régionaux, qu'il s'agisse du Hamas, du Hezbollah au Liban, des Houthis au Yémen ou autrefois du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Nous restons enfin profondément préoccupés par les souffrances du peuple iranien du fait de la répression systématique et brutale qu'il connaît depuis des années. Depuis plusieurs semaines, ce peuple subit le déchaînement d'une violence d'État injustifiable parce qu'il a eu le courage de manifester pour faire valoir ses aspirations à une vie meilleure et à la liberté. Le peuple iranien doit pouvoir exercer ses droits fondamentaux et il doit pouvoir décider librement de son destin. Monsieur le Président, le 28 septembre dernier, les résolutions de ce Conseil sur le programme nucléaire iranien ont été rétablies. Ces résolutions imposent notamment à l'Iran de suspendre ses activités d'enrichissement d'uranium, de coopérer avec l'AIEA et de cesser ses activités balistiques. Le Conseil doit veiller à la bonne mise en œuvre de ces résolutions, y compris en assurant le fonctionnement du comité des sanctions 1737. Il importe que l'Iran s'engage enfin dans une négociation de bonne foi sur les enjeux relatifs à son programme nucléaire et balistique, ainsi qu'à ses agissements régionaux. La France, avec ses partenaires du E3, n'a cessé de se mobiliser depuis plus de 20 ans en faveur d'une solution diplomatique négociée, seule de nature à résoudre ces questions de façon viable. Avec nos partenaires, nous avons démontré en 2015, avec le JCPOA et la résolution 2231 de ce Conseil, qu'un accord était possible.
Aujourd'hui encore, la voie du règlement pacifique des différends doit prévaloir. Nous pensons qu'un accord est possible. Il est temps pour cela que l'Iran s'engage sérieusement dans des négociations pour y parvenir. Nous demeurons disponibles avec nos partenaires pour rechercher un accord robuste, vérifiable et durable qui garantisse que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire. Dans ce moment grave, le Conseil doit se rassembler pour appeler à la désescalade, au respect du droit international, à la recherche d'une solution négociée afin de rétablir durablement la paix dans la région. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement, and I give the floor to the representative of Bahrain. شكرا سيد الرئيس. أود في البداية أن أتقدم بالشكر إلى وفد المملكة المتحدة على استجابتهم السريعة ودعوتي إلى عقد هذه الجلسة في هذا التوقيت الهام. كما أود أن أعرب عن تقديرنا لمعالي الأمين العام على الإحاطة والعرض الدقيق حول التطورات الأخيرة وانعكاساتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي. سيد الرئيس، لم تتوقع بلادي يوما وهي واحة الأمن والتعايش وبانية جسور السلام في منطقتنا والعالم أن تستهدف بهجمات جبانة وآثمة ودون مبرر. وباسم حكومة مملكة البحرين أعرب عن إدانة بلادي الشديدة للاعتداءات الصاروخية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت حيوية ومناطق سكنية داخل حدود المملكة اليوم السبت، والتي أطلقت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي بدورها تبنت رسميا هذه الهجمات الجبانة. وتشكل هذه الأعمال انتهاكا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وأمن شعبها، واعتداء مباشرا وغير مبرر يخالف بشكل صارخ أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعد تهديدا بالغ الخطورة للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وإذ تدين مملكة البحرين بأشد العبارات هذه الأعمال العدوانية الخطيرة التي تمثل تصعيدا غير مسؤول، فإنها تؤكد أن استهداف أراضيها ومنشآتها الحيوية والمباني السكنية يعد عملا عدائيا مرفوضا جملة وتفصيلا، ولن يتم التسامح معه أو التغاضي عنه. السيد الرئيس، إن ما تتعرض له مملكة البحرين اليوم لا يمكن فصله عن سلسلة الهجمات الصاروخية التي استهدفت عددا من الدول الشقيقة في المنطقة خلال الساعات الأخيرة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، فضلا عن استهداف مواقع في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية. وتشير هذه التطورات الخطيرة إلى نمط تصعيدي واسع النطاق يستهدف منظومة الأمن الجماعي. سيد الرئيس، تؤكد مملكة البحرين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا واضحا لحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي الدول المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، وتحمل المسؤولية الكاملة لحكومة إيران التي تقف وراءها، وترفض المملكة أي ذرائع أو تفسيرات تهدف إلى تبرير هذا السلوك العدواني أو الالتفاف على قواعد القانون الدولي. وفي الوقت الذي تؤكد فيه مملكة البحرين التزامها الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فإنها تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في الرد بما يتناسب مع شكل وحجم هذه الاعتداءات الجبانة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، وذلك وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وفي إطار القانون الدولي وبالتنسيق مع حلفائها وشركائها. سيد الرئيس، تدعو مملكة البحرين مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة واتخاذ موقف حازم لردع هذه الأعمال العدائية وإدانتها ومنع تكرارها بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. واسمحوا لي الآن أن ألقي هذا البيان بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان
ودولة قطر ودولة الكويت وبلاد مملكة البحرين وأيضا المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية. وبداية نتقدم بالشكر مرة أخرى باسم دول مجلس التعاون والأردن وسوريا على تجاوبكم على هذا الطلب سيد الرئيس، وإلى الأمين العام على إحاطته. وكما أوضحنا في الرسالة الموجهة إليكم اليوم، فقد استهدفت عدة هجمات صاروخية إيرانية آثمة اليوم كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وبلاد مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، في انتهاك صارخ لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ومساس مباشر بأمنها ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيد مرفوض يهدد أمن واستقرار المنطقة. كما تسببت هذه الإجراءات الإيرانية الغاشمة وغير المسؤولة في إصابة عدد من مواطني هذه الدول والمقيمة على أراضيها واستشهاد مدني واحد على الأقل، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المرافق والبنى التحتية المدنية، إلى جانب تعطيل عدد من دول مجلس تعاون حركة الملاحة الجوية في أجوائها، إضافة إلى التهديد بعرقلة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز، وهو ما يخالف القانون الدولي وله تبعات اقتصادية دولية واسعة النطاق. وتؤكد دول المجلس أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا واضحا لحظر التهديد وباستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي الدول المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، وتحمل المسؤولية الكاملة لحكومة إيران التي تقف وراءها وترفض أي ذرائع أو تفسيرات تهدف إلى تبرير هذا السلوك العدواني أو الالتفاف على قواعد القانون الدولي، وتشدد على أن المادة 51 من الميثاق لا تبرر على الإطلاق هذه الهجمات السافرة. وتعرب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإيراني الغاشم، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، وتجدد تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة التي طالها هذا الاستهداف، مشددة على أن أمن الدول الشقيقة كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة منها يعد مساسا بأمن واستقرار المنطقة بأسرها، وتحذر في الوقت ذاته من العواقب الوخيمة المترتبة على استمرار هذا التصعيد المرفوض. سيد الرئيس، إن هذه الهجمات الإيرانية لا تنسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، ونؤكد رفضنا القاطع لاستخدام أراضي دول المنطقة كساحات لتصفية الحسابات أو لتوسيع رقعة النزاع، بعدما بذلته دول مجلس التعاون والأردن ودول المنطقة من جهود حثيثة لتيسير الحوار بين إيران والمجتمع الدولي لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد. وفي الوقت الذي تؤكد فيه دول مجلس التعاون الالتزام الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فإنها تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والرد على هذا الاستهداف السافر بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء وما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار وحماية أراضيها وشعوبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الوطنية. سيد الرئيس، وفي الختام، فإن دول المجلس تثمن كافة المواقف الصريحة في دعم سيادة دولنا وأمننا، وتطالب مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، واتخاذ موقف حازم لإدانة ورد هذه الأعمال العدائية غير المبررة وغير المسؤولة، ومنع تكرارها بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكرر دعوتها إلى العمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة
ويصون مصالح شعوبها ويحول دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع. وشكرا سيد الرئيس. I thank the representative of Bahrain for the statement. I now give the floor to the representative of the Russian Federation. Господин председатель, благодарим генерального секретаря за его брифинг. Прежде всего, хотим выразить наше твердое неприятие того факта, что председательство сегодня проходит, что заседание у нас сегодня проходит по пункту повестки дня положения на Ближнем Востоке. Хотим напомнить, что Россия и Китай запросили его проведение по пункту угрозы международному миру и безопасности. Такая просьба также содержалась в соответствующем письме иранских коллег. Агрессия, которой сегодня подвергся Иран, грозит обернуться эскалацией, уже обернулась ей в регионе и может выйти далеко за его пределы. Особенно с учетом того, что одним из двух инициаторов этой военной авантюры является далеко не региональное государство. Попытка британского председательства искусственным образом смягчить степень опасности нынешней ситуации попросту недопустима. Председательство также грубейшим образом пренебрегло запросом России и Китая о приглашении в качестве докладчика на сегодняшнее заседание профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса. Британские коллеги при любой удобной возможности твердят о важности привлечения к заседаниям Совета представителей гражданского общества. Очевидно, это не относится к тем случаям, когда всемирно признанные ученые могут придать огласке нелицеприятную для западных правительств правду. В последние часы мы стали свидетелями очередного крайне опасного витка эскалации на Ближнем Востоке. Ранним утром 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали наносить массированные военные удары по территории Ирана. Было во всеуслышание объявлено, что одной из целей нападения стало высшее политическое руководство страны, а также объекты мирного атома. От иранских властей в режиме реального времени поступает информация о жертвах, в том числе среди мирного населения. Погибли более 200 человек в 24 провинциях страны. С особой болью восприняли информацию об ударе по школе для девочек в городе Минаб, где, как сообщается, погибли 85 детей. Искренне соболезнуем родным и близких жертв и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Наша страна предпринимает все необходимые меры по обеспечению безопасности российских граждан, находящихся на территории Исламской Республики Иран. Господин председатель, предпринятые Вашингтоном и Западным Иерусалимом действия представляют собой не что иное, как очередной неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушении устава организации и основополагающих принципов международного права. Они неприкрыто направлены на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение неудобного Западу государства. Безответственный шаг Соединенных Штатов и Израиля, как мы и предупреждали раньше, уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе. Оказались затронуты Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Саудовская Аравия. Это те страны, которые неоднократно говорили своим американским партнерам, что им не нужна эта эскалация на Ближнем Востоке. Более того, военная операция Соединенных Штатов и Израиля стала настоящим предательством дипломатии. Эти страны вновь применяют военную силу против Ирана в самый разгар переговоров, ровно так же, как это произошло в июне 2025 года. Лишь позавчера, 26 февраля, в Женеве состоялся очередной раунд американо-иранских
контактов при содействии Омана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отмечал, что была достигнута договоренность о продолжении диалога. Со своей стороны подчеркиваем, что до российской стороны неоднократно доводились сигналы об отсутствии у Израиля заинтересованности в военной конфронтации с Ираном. И вот, несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину. Более того, тот факт, что Вашингтон столь долго и методично наращивал свое военное присутствие в регионе, лишь подтверждает тот факт, что агрессия против Ирана имела заранее спланированный характер. Действия Соединенных Штатов и Израиля рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. Особую обеспокоенность вновь вызывает угрозы ядерной, физической ядерной и радиологической безопасности. Прозвучавшие сегодня высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что эта операция направлена на недопущение обретения Ираном ядерного оружия, не обоснованы. Тегеран последовательно заявлял, что не имеет подобных планов и соблюдает свои обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия. Более того, Иран неоднократно подчеркивал свою готовность заложить в основу новых договоренностей с Соединенными Штатами сохранение своего статуса государства, не имеющего ядерного оружия, при условии соблюдения и уважения законного права Исламской Республики Иран как государства-участника дня на развитие мирного атома. На этом фоне совершенно безосновательны попытки западных стран оправдать американо-израильскую агрессию некими мнимыми угрозами международному миру и безопасности, якобы исходящими от иранской ядерной программы. Нельзя не напомнить, что единственный источник достоверной информации на этот счет, профильные доклады генерального директора МАГАТЭ, никогда не указывали на это. Никогда не указывали на то, что Иран мог заниматься разработкой ядерного оружия. Объекты, по которым наносятся удары, находятся под гарантиями агентства, то есть априори не могут быть использованы для такой деятельности. На этом фоне ожидаем от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси однозначных оценок и осуждения очередного акта подрыва авторитета ДНЯО и глобального режима нераспространения со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Объекты атомной энергетики, включая атомную электростанцию Бушер, не могут ни при каких обстоятельствах быть целями ударов со стороны вооруженных сил. Это недопустимо. Господин председатель, отмечаем, что сегодняшние события стали очередным этапом последовательных эскалационных шагов вокруг Ирана со стороны западных стран. К ним относятся и американо-израильские удары по территории страны в июне 2025 года, и открытое вмешательство Соединенных Штатов и их союзников во внутриполитическую ситуацию в Иране в январе этого года. Нельзя не вспомнить безуспешные попытки Великобритании, Франции и Германии запустить механизм восстановления действий антииранских резолюций Совета Безопасности, так называемый снэпбэк. Однако его не состоялось. Россия и ряд других государств-членов ООН неоднократно и подробно разъясняли причины, по которым Великобритания, Франция и Германия не имели права задействовать данный механизм. Однако все это не сработало, и США и Израиль вновь задействовали военную силу. Сами собой напрашиваются параллели с событиями 2003 года, когда американские представители размахивали пробиркой в этом зале, оправдывали свое вторжение в Ирак наличием у него оружия массового поражения, которое так никто и не нашел. В 2023 году вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс сказал, что иракская кампания была необязательной. В результате погибли невинные иракцы и американцы. И что этот урок Вашингтону надо выучить.
Однако, как выяснилось, урок так и остался невыучен. В выступлениях европейских коллег мы сегодня это еще услышим. Вместо осуждения агрессии и гибели многих мирных жителей Ирана мы слышим с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона. Цитата. «Иранский режим должен понимать, что сейчас у него нет иного выбора, кроме как вовлечься в добросовестные переговоры по своей ядерной и баллистической программам, а также дестабилизационной деятельности в регионе». Конец цитаты. Схожие оценки озвучил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Далее эти абсурдные высказывания были подкреплены совместным заявлением лидеров Великобритании, Франции и Германии, которые осудили только удары Ирана по странам региона. Коллеги, только вдумайтесь. Подобная реакция звучит в момент, когда Иран подвергся военному нападению в разгар активного переговорного процесса. Лицемерию наших европейских коллег нет границ. Это даже не двойные стандарты, это какая-то параллельная реальность из-за зеркалья. В английском языке существует идеально подходящий для описания этой ситуации термин victim blaming. Складывается впечатление, что Лондон, Париж и Берлин живут в каких-то созданных ими самих иллюзиях и транслируют их миру. Однако попытки ввести международное сообщество в заблуждение обречены на провал. Любому здравомыслящему человеку предельно ясно, кто именно несет ответственность за очередную неконтролируемую эскалацию. Господин председатель, требуем от Соединенных Штатов и Израиля немедленно прекратить свои агрессивные действия. Альтернатив урегулированию вопросов по иранскому сюжету, в том числе по его ядерным компонентам, мирными и дипломатическими способами не было и не будет. Настаиваем на немедленном возобновлении политико-дипломатического регулирования и поиска решений на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов. Россия неизменно готова оказывать в такой работе все необходимое содействие. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for the statement, and I give the floor to the representative of China. 谢谢主席。我感谢古特雷斯秘书长的通报，支持秘书长关于防止冲突升级、重回外交谈判的呼吁。今天，美国、以色列悍然对伊朗境内发动军事打击，导致地区局势骤然升级，中方对此深表关切。中方一贯主张，各方应遵守联合国宪章宗旨和原则，反对并谴责在国际关系中使用或威胁使用武力。中方强调，伊朗及其他地区国家的主权、安全和领土完整必须得到尊重。中方对冲突导致大量平民伤亡深感痛心。任何时候，武装冲突中保护平民的红线都不能突破，无差别使用武力的行为都不可接受。中方呼吁各方履行国际法，包括国际人道法义务，切实保障平民安全，避免攻击民用设施。武力不是解决国际争端的正确方式，只会加剧仇恨和矛盾。中东局势升级外溢，不符合任何一方的利益。通过对话谈判解决矛盾分歧是唯一的出路。中方呼吁立即停止军事行动，防止局势轮番升级。有关军事打击发生在美伊正在进行外交谈判之际，令人震惊。有关各方应展现政治诚意，尽快恢复对话谈判，回到政治解决的正确轨道上来。中方愿同国际社会一道，凝聚促和努力，
推动中东地区早日恢复和平稳定。谢谢主席。I thank the representative of China for the statement, and I give the floor to the representative of Colombia. Señor presidente, agradezco al Reino Unido en su calidad de presidencia del Consejo de Seguridad por la pronta convocatoria de esta reunión de emergencia ante la petición de varios países, incluyendo Colombia. Asimismo, agradecemos al secretario general por la información compartida y saludamos a las delegaciones que participan en esta sesión. Colombia toma la palabra guiada por una convicción esencial. La protección de la vida humana debe estar siempre en el centro de las decisiones internacionales. Y por una convicción igualmente clara, y es que la Carta de las Naciones Unidas es de obligatorio cumplimiento. Colombia reafirma su defensa inequívoca del derecho internacional y de los principios y propósitos de la Carta, la paz y la seguridad internacionales, la solución pacífica de las controversias, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, la igualdad soberana de los estados, el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a la independencia política de todos los estados y la no intervención. Señor presidente, estamos ante una escalada militar grave que amenaza con desbordarse hacia una confrontación regional de consecuencias imprevisibles. El uso de la fuerza y la lógica de represalias están sustituyendo a la diplomacia, al diálogo y al derecho. Frente a esta alarmante situación, condenamos toda acción militar contraria a la Carta, venga de quien venga. Nuestro país ha sido consistente en esta organización y este Consejo. Ningún Estado puede atribuirse unilateralmente el derecho de atacar a otro para imponer un cambio de régimen. Ese principio no depende de quién sea el actor, pues es un pilar del orden internacional. La prohibición del uso o la amenaza de la fuerza consagrada en la Carta no admite interpretaciones selectivas. Cuando se transgrede ese principio, no gana la seguridad internacional, gana la ley del más fuerte. Cuando la fuerza sustituye al derecho, el orden internacional se debilita y la barbarie ocupa su lugar, y los primeros en perder son los civiles. Colombia condena los ataques y se solidariza con los pueblos de Bahrain, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania y Kuwait. Colombia expresa su profunda preocupación por el costo humano de esta escalada. Los bombardeos están exponiendo a comunidades enteras al miedo y el riesgo, incluyendo a niñas y niños. Ningún objetivo militar puede justificar bajo ninguna circunstancia que la población civil quede atrapada en el fuego cruzado o sea víctima de ataques indiscriminados. La protección de la vida debe ser nuestra máxima prioridad. La vida no puede ser un daño colateral. En ese sentido, condenamos enérgicamente los ataques reportados en contra de la población civil y bienes de carácter civil, en abierta violación al derecho internacional humanitario, en particular el principio de distinción, y urgimos el cese inmediato de las hostilidades. El respeto estricto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario no es opcional. La protección de la población civil es una obligación jurídica y moral. Señor presidente, por lo anterior, Colombia prioriza el diálogo y la solución pacífica de las controversias, no por ingenuidad, sino por experiencia, porque sabemos que la guerra no resuelve los conflictos. Por el contrario, los agrava, los hace más crueles, los perpetúa y los hereda a las generaciones futuras. Defender el derecho internacional no significa ignorar la realidad. Irán tiene obligaciones internacionales que debe cumplir plenamente, particularmente en el ámbito nuclear y de derechos humanos. En lo que respecta al programa nuclear iraní, es indispensable la cooperación plena, efectiva y transparente con el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Por eso hacemos un llamado a Irán a retomar el camino del diálogo y las negociaciones de buena fe con miras a garantizar el acceso sin restricciones a las instalaciones nucleares sujetas a la vigilancia y la verificación y a resolver las salvaguardas pendientes en virtud del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Colombia reafirma el objetivo universal del desarme nuclear general y completo, y en ese marco insiste en que el programa nuclear de Irán debe mantenerse con fines exclusivamente pacíficos y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales. La seguridad colectiva no se construye con más armas, sino con más garantías. Asimismo, nos unimos al llamado urgente del OIEA para que las partes se contengan en el ejercicio de la fuerza, particularmente en contra de instalaciones nucleares, teniendo en cuenta los enormes riesgos que estas acciones representan. Por otro lado, Irán tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de su población, los cuales no son una concesión del Estado, sino derechos inherentes a la dignidad humana. Pero también decimos con la misma firmeza, el incumplimiento de Irán en estos ámbitos no puede servir como justificación para ejecutar unilateralmente ataques militares en contra de un Estado. La aplicación integral de la Carta es indispensable para la credibilidad del multilateralismo y la preservación del orden internacional. La paz y la seguridad internacionales no se construyen vulnerando la soberanía ni la integridad territorial de los Estados, ni a través de represalias. Se construye con reglas y con diálogo. Señor presidente, Colombia hace un llamado a todas las partes a la contención y desescalada, el retorno urgente a la diplomacia, al respeto estricto del derecho internacional y al fortalecimiento de los mecanismos multilaterales existentes. Es prioritario avanzar hacia un marco de diálogo regional que permita abordar las causas de la inestabilidad en el Medio Oriente. Por ello proponemos la convocatoria de una conferencia de paz para la región bajo el auspicio de las Naciones Unidas con el fin de alcanzar soluciones políticas sostenibles. La guerra no es inevitable, es una decisión política, pero también lo es la paz. Hoy la verdadera responsabilidad de la comunidad internacional y de este Consejo es elegirla, asumiendo con responsabilidad histórica su mandato primordial de preservar la paz y la seguridad internacionales. La Organización de las Naciones Unidas no puede ser inferior a la gravedad de este momento. Es preciso elegir detener la destrucción antes de que sea irreversible y abrir espacio a la diplomacia antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias. I thank the representative of Colombia for the statement, and I give the floor to the representative of the United States. Thank you. Distinguished delegates, this is a moment in history that requires moral clarity, and President Trump has met the moment. The most fundamental duty of any sovereign government is the protection of its people. Operation Epic Fury is directed towards specific and strategic objectives: to dismantle missile capabilities that threaten allies, to degrade naval assets used to destabilize international waters, and to disrupt the machinery that arms proxy militias, and to ensure the Iranian regime never, ever can threaten the world with a nuclear weapon. As President Trump said last night, for decades, the Iranian regime has willfully destabilized the world. It has killed American forces and citizens, threatened regional allies, and jeopardized the security of international shipping upon which the world depends. Its massive support for violent proxies, declared terrorist organizations, the Houthis, Hezbollah, Hamas, and others, has brought bloodshed and disorder across the Middle East for far too long.
This is not speculation. We know this to be true, and our men and women have paid for the actions of this regime and the IRGC with their lives. No responsible nation can ignore persistent aggression and violence. The regime in Tehran has led attacks that have cost American lives. Hundreds of U.S. Marines in Lebanon, thousands of troops in Iraq. American hostage after hostage has suffered. Our ships fired upon dozens of times in the Red Sea. Iran has armed and financed militant organizations that undermine lawful governments and destabilize an already fragile region. Iran's continued pursuit of advanced missile capabilities, coupled with its refusal to abandon nuclear ambitions despite diplomatic opportunities, presents a grave and mounting danger. The international community has long affirmed a simple and necessary principle: Iran cannot have a nuclear weapon. That principle is not a matter of politics, it's a matter of global security, and to that end, the United States is taking lawful actions. This body, the United States Security Council, has acted repeatedly on this threat. 20 years ago, starting in 2006, Resolution 1696 demanded that Iran suspend all uranium enrichment-related and reprocessing activities, invoking Chapter 7 of the UN Charter and adopting a legally binding resolution. When Iran failed to comply, this council, followed with Resolution 1737, imposing mandatory sanctions, including bans on nuclear-related materials and technology, asset freezes on key individuals and entities linked to their nuclear program, and establishing a sanctions committee. Subsequent resolutions, 1747 in the year 2007, expanded arms embargoes and asset freezes. Resolution 1803 in 2008 tightened restrictions on dual-use goods and calling for the inspections of Iranian cargo. Resolution 1835 in 2008 reaffirmed the need for full compliance. And Resolution 1927 in 2010, which was the most comprehensive, banning ballistic missile activities, tightening the conventional arms embargo, targeting the IRGC and shipping lines, and prohibiting new Iranian banking relationships, built a robust multilateral framework to curb Iran's nuclear and missile pursuits. These measures, again, adopted under Chapter 7, represented the world's collective judgment that Iran's actions posed a threat to international peace and security. And despite numerous opportunities for an alternative path, Iran remained defiant. And the Security Council decided on September 19th of last year, 2025, to restore these measures, snap back sanctions, sending a clear message that the world will not acquiesce to threats and half measures, and Tehran would be held to account. On top of these actions by the UN, American diplomacy was attempted repeatedly and in good faith. President Trump, Secretary Rubio, our special envoys, Witkoff and Kushner, were relentlessly dedicated to diplomacy. But diplomacy cannot succeed where there is no genuine willingness to cease aggression, where there is no genuine partner for peace. As President Trump said today, and he spoke directly to the Iranian people, he said, quote, "To the proud, great people of Iran, I saw tonight that the hour of your freedom is at hand. The entire world has witnessed the regime's wholesale slaughter of innocent civilians. The sad irony is that this same regime will attempt to lecture us today about human rights and the rule of law. Its presence here in this council makes a mockery of this body. But where the UN lacks moral clarity, the United States of America will maintain it. Indiscriminate and unprovoked attacks by the Iranian regime today against our regional partners, Kuwait, the United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Jordan, and others, reinforce precisely why such actions are necessary. The regime
has not only struck military assets, but civilian infrastructure as well. Those who stand with us must know that their security is not negotiable. The safety of our allies is not conditional. It is assured. The bottom line is this, colleagues. Our allies and partners can count on the United States and can count on President Trump. Colleagues, peace is not preserved by appeasing those who threaten it. Peace is preserved through strength in the face of terror. History has taught us that the cost of inaction is far greater than the burden of decisive action. And our president, President Trump, has taken that decisive action today. I thank you. I thank the representative of the United States for the statement, and I give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Mr. President, and thank you to the UK Presidency for convening the Council for this urgent meeting following the latest developments in the Middle East. I also wish to thank the Secretary General for his statement. Today's developments are deeply concerning and pose the risk of further destabilizing an already volatile situation at a time of heightened tensions in the Middle East. Mr. President, let me reiterate our deep concern over Iran's unacceptable behavior related to its nuclear program, its ballistic missiles, its destabilizing activities in the region and beyond, and its violent crackdown and repression against its own people. As a consequence, the European Union, with Denmark's active support, has adopted strong sanctions against Iran, just like we have always been promoting diplomatic efforts to address the nuclear and ballistic missile programs through a negotiated solution. I also wish to express Denmark's condemnation of Iran's attacks today on countries of the region. This must stop immediately. We express our full solidarity with partners in the region under attack. Mr. President, at this critical juncture, de-escalation is imperative. A broader regional escalation would have devastating consequences for the Middle East and for international peace and security. We call for maximum restraint and respect for international law, including international humanitarian law. What is needed is for diplomatic efforts to reduce tension and for the negotiations to resume in good faith as the only viable, lasting solution to the Iranian nuclear issue. Iran must never be allowed to develop or acquire a nuclear weapon. This is essential for regional and international security. Finally, Mr. President, for years now, we have heard the Iranian people calling for dignity, for opportunity, and for their fundamental rights to be respected. For too long, authorities in Tehran have failed to heed these calls. We call on Iran to refrain from further attacks, give up their weapons programs, and to meaningfully engage with the international community in a manner consistent with its international obligations and the will and aspirations of its own citizens. I thank you. I thank the representative of Denmark for the statement, and I give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, President. I would like to thank the Secretary General for his sobering presentation and assessment of the unfolding situation in the Middle East after concerning developments in the region. We concur with his view that there is no viable alternative to a peaceful settlement. President, Pakistan condemns the initiation of unwarranted attacks against the Islamic Republic of Iran in violation of international law. Yet again, these attacks come at a time when renewed diplomatic efforts were underway to reach a peaceful and negotiated solution. Such a course of action will undermine the peace and stability of the entire region with far-reaching consequences. Pakistan also condemns the attacks against the Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, and the United Arab Emirates, and stands in solidarity with all these brotherly countries
and underscores the need to exercise maximum restraint. This is extremely unfortunate since several brotherly Arab countries were in fact supporting dialogue and emphasizing the need to avoid escalation. We particularly laud Oman's role in facilitating and mediating dialogue between Iran and the United States. These unprovoked attacks, therefore, constitute blatant violations of the sovereignty of the brotherly Gulf states. Pakistan also condemns the unfortunate death of a Pakistani national in the UAE during this dastardly attack. We urge all sides to refrain from any further actions that may undermine the security and territorial integrity of other regional countries. President, we regret the fact that diplomacy has once again been derailed as these attacks have happened right in the middle of negotiations. These military actions undermine dialogue and further erode trust that was already in short supply. We offer our condolences and sympathies to civilians caught in the middle of these violent acts. Our thoughts go out to the school children in Iran and many civilians elsewhere, and the family of the Pakistani national who was killed during attacks on the United Arab Emirates earlier today. President, the purposes and principles of the UN Charter are inviolable and sacrosanct. The Charter prohibits threat or use of force against territorial integrity or political independence of states. Pakistan reiterates the call for full respect for international law, including the UN Charter, as well as the international humanitarian law. We are deeply alarmed at the risk of regional conflagration. Safety and well-being of millions of our compatriots in the countries of the region is also top priority for Pakistan. Pakistan is maintaining close contact and coordination with brotherly neighboring countries, including at the leadership level. We are ready to extend our support towards peaceful resolution of outstanding issues. Pakistan has consistently advocated the primacy of peaceful settlement of disputes and the imperative of avoiding confrontation and conflict in a region already beset by tensions and volatility, as the Secretary General has also noted. Diplomacy and dialogue should be the guiding principles for achieving negotiated settlement of all contentious issues in accordance with the rights, obligations, and responsibilities of the parties concerned. Pakistan calls on all sides to immediately halt escalation and urgently resume diplomacy with a view to achieving a peaceful, negotiated resolution to this crisis. Thank you so much. I thank the representative of Pakistan for the statement, and I give the floor to the representative of Greece. Thank you, Mr. President, for convening this meeting at such a short notice. I would like also to thank the Secretary General for his briefing and his messages on respecting the principles of the UN Charter and his calling on de-escalation and the peaceful settlement of the situation. Mr. President, we express our deep concern following today's escalation. Our aim should be to return to substantial negotiations towards a peaceful settlement in line with international law and the UN Charter. As the Council meets in this critical moment, we would like to stress the following. First, restraint is imperative. The risk for a wider regional confrontation with potentially grave consequences for international peace and security is real. Absent a swift diplomatic solution, we might now face the consequences of prolonged crisis. All parties must therefore exercise restraint, prevent a further spiral of violence, and work urgently to reopen credible channels of dialogue. Our Prime Minister and Minister for Foreign Affairs are in constant contact with our partners in the region.
We strongly condemn the Iranian strikes in Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. Second, Greece has consistently expressed its strong concern regarding Iran's nuclear program. Iran must never be allowed to acquire a nuclear weapon. The accumulation of significant quantities of uranium enriched up to 60% by a non-nuclear weapon state raises serious proliferation concerns and has no credible civilian justification. Full cooperation with the IAEA and strict adherence to international obligations are indispensable. It is widely believed that strong, permanent, and verifiable oversight on Iran's nuclear and ballistic programs is a precondition for stability in the region. Diplomacy, grounded in verification and transparency, remains the only sustainable path forward. Third, maritime security in the Gulf, the Straits of Hormuz, and the Red Sea must be fully respected by all sides. Even more now, of all times, stability is of the utmost importance. We urge Iran and its allies in the region to refrain from any retaliatory action that could endanger freedom of navigation, threaten commercial shipping, or further destabilize global energy and trade flows, constituting a blatant violation of the international law of the sea as reflected in UNCLOS. Fourth, the protection of civilians and respect for international law must remain absolute priorities. Adherence by all member states to the UN Charter, international humanitarian law, and human rights law becomes even more critical. Civilians must not bear the cost of military escalation. The humanitarian consequences of further confrontation could be severe. In closing, Mr. President, the stakes for regional and global peace are exceptionally high. We urge Iran to immediately engage in meaningful and good faith negotiations with a view to achieving a durable, negotiated solution. Dialogue and diplomatic engagement aimed at restoring stability and providing credible security assurances for all concerned must prevail. Failure is not an option. I thank you. I thank the representative of Greece for the statement, and I give the floor to the representative of Somalia. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the A3 members of the Security Council, namely the Democratic Republic of the Congo, Liberia, and my own country, Somalia. We thank the Presidency for promptly convening this emergency meeting on the situation in the Middle East. The A3 thanks the Secretary General for his thorough update on this worrying and rapidly evolving development in the Middle East and its implications on international peace and security. We also echo the Secretary General's message of today's military escalation in the Middle East. We welcome the representative of Iran to this meeting. Mr. President, the A3 aligns itself with the statement of the chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mahmoud Ali Yusuf, on the US-Iran military escalation issued on February 28th of 2026. The reported military strikes carried out by the United States in coordination with their Israeli forces against targets inside the Islamic Republic of Iran, and Iran's subsequent response represents a perilous and deeply troubling escalation, one that marks a serious intensification of hostilities in the Middle East and threatens to engulf the entire region in an uncontrollable cycle of violence, suffering, and pain. The A3 condemns the missiles and drone attacks carried out by Iran against the sovereign territories of Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. The A3 reiterates
that all member states must respect their obligations under international law, including the Charter, which prohibits the threat of the use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. These actions risk further destabilizing the Middle East and underscore the urgent imperative to safeguard broader peace and internal stability, particularly as the geographic scope of military activity expands beyond the initial parties to the conflict. The A3 remains steadfast in its commitment to the fundamental principles of international law and the Charter of the United Nations. At the same time, the A3 recognizes the concerns of all states in the region, which must be addressed through dialogue and peaceful means in accordance with international law and the UN Charter. We believe that all member states share a responsibility to act in accordance with these commitments, and that these are essential foundations for international cooperation and peaceful coexistence. Mr. President, the A3 calls for restraint, urgent de-escalation, and sustained dialogue. All parties must act fully in accordance with international law and the United Nations Charter to safeguard international peace and security. Our position underscores the importance of dialogue, the peaceful settlement of disputes, and respect of international law. It's important for all parties to exercise restraint and responsibility, uphold international law, and avoid any actions that could escalate tensions or threaten regional peace and stability. The A3 stresses that the spillover effects of these hostilities imperil countless lives and threaten to deepen existing crises. The A3 expresses its solidarity with the people of the region and reiterates that the African Union's commitment to peace, stability, and mutual respect among nations and regions. Mr. President, in this regard, the A3 urges all parties to prioritize diplomatic engagements, including the ongoing international mediation efforts facilitated by the Sultanate of Oman to prevent further deterioration and uphold international rules-based order. At this critical juncture, the A3 calls for the swift return to the path of negotiations as the only viable means to reach a sustainable agreement regarding the Iranian nuclear program. Sustainable peace can only be achieved through diplomacy, not through force. The A3 strongly reaffirms the urgent necessity of establishing a Middle East zone free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction, applicable to all states in the region without exception, in accordance with relevant international resolutions. We also stress the need for all Middle Eastern countries to join the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons as a step toward regional and global security. We emphasize the paramount importance of protecting civilians and civilian infrastructure, including in the context of cross-border strikes and retaliatory actions, and as well as refraining from targeting nuclear facilities that are under International Atomic Energy Agency safeguards, in line with relevant IAEA resolutions and the United Nations Security Council decisions. The A3 reaffirms its commitment to multilateralism and the principles of the United Nations Charter. We urge all parties to act with responsibility and wisdom, placing the well-being of the region's people above all other considerations. It's important to seize this moment to redouble our efforts for de-escalation and to support a diplomatic process that can deliver peace, stability, and security for all states in the Middle East. The A3 stands ready to support all efforts within this Council and in cooperation with regional and international partners
to facilitate a peaceful, inclusive, and lasting resolution to the situation in the Middle East. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Somalia for the statement, and I give the floor to the representative of Panama. Gracias, señor presidente. Agradecemos a su presidencia la convocatoria de esta reunión y reconocemos la presencia de los representantes de los países que nos distinguen con su participación. Agradecemos también la intervención del secretario general António Guterres en esta sesión. Hace menos de un año nos encontrábamos en este mismo espacio deliberando hechos similares a los que nos ocupan en esta reunión, que por encontrarse hoy aún en desarrollo nos impiden conocer en su totalidad sus alcances y consecuencias. Sin embargo, debemos preguntarnos si la repetición de estas acciones puede realmente conducir a resultados distintos y a una solución sostenible, o si, por el contrario, el ciclo agresivo de ataques y contraataques solo conducirá a una escalada de violencia con consecuencias cada vez más graves e imprevisibles en perjuicio de la paz y de la seguridad internacionales. Recordamos que en enero examinamos los hechos relativos al uso brutal y desproporcionado de la fuerza por parte de Irán contra su población, que ejercía legítimamente